So for Japan, it's a fairly large private university. And we have about 300 students enrolled in our program. We offer a Bachelor of International Liberal Arts with majors in Global Business and Economics, Political Science, Interdisciplinary Art, and Japan Studies. There's also a lot of electives you can do. I'll get into that in a minute. Now, it is a Japanese university, but it is taught entirely in English. You do not need to speak any Japanese to apply to ICLA. But first, why should you consider Japan as a study destination? Some really great reasons. One is you are guaranteed a very high quality of education. In Japan, almost everything is regulated by the government, and education is the same. So we're accredited by the Ministry of Education, and you are getting a degree that is recognized worldwide and will set you up for a global career. Now, whilst being high quality, it's not as expensive as studying in Australia or the UK or the US or Canada, because in Japan, international students pay the same fees as domestic students. That's very different from other countries where international students pay sometimes 3 or 4 times as much as a domestic student. Also, once you get outside of the large cities like Tokyo and Osaka, the cost of living is much lower, certainly much lower where we are here, even though we're quite close to Tokyo. Japan is a very safe country, it's a very low crime rate, building standards are very high, even though, yes, we do have earthquakes from time to time. It's not that scary. And these two things are a really great reason to come to Japan. Japan has the 3rd largest economy in the world. Its corporations are active all over the globe, including in Vietnam. There's some good ties between Japan and Vietnam. And so Japanese companies are increasingly looking to hire foreign graduates of Japanese universities. And Japan has a small problem. Actually, it's a bit of a big problem. Its population is graying, it's getting older, and it's actually shrinking quite rapidly. Young people are not having a lot of children. So that means there's some great employment opportunities here in Japan. And it's also very easy for an employer to employ a student. And many students graduate with 2 or 3 different offers of employment that they can choose from. So if you're thinking about long-term, you like to make Japan your home, it is a really good option. And most importantly, it's just an amazing place to live. You know, you get this balance between the natural and the built environment, the ancient and the modern, which is really, you know, quite lovely to see, and it continues to fascinate everybody that visits here. This photo was taken about 35 minutes drive south of the campus, so you can check it out yourself one day. And it is cherry blossom season at the moment, which I'm really looking forward to. Excuse me, Daniel, a little bit. So I will do the translation, so you can turn a little bit. All right. Yeah, no problem. Can you turn back to the letters, sure. the words? Sure. Okay. So, như mấy bạn hôm nay có hứng thú về trường đại học ICLA thì chị tin chắc là các bạn tiếng Anh của các bạn cũng rất là tốt ha. Thì sau cái buổi gặp Daniel ngày hôm nay thì các bạn vẫn có thể là nộp hồ sơ để phỏng vấn học bổng ha, bằng cái khả năng tiếng Anh của mình. Thì chị chỉ xin dịch sơ lại về cái ý của Daniel nãy giờ nói ha. Thì giáo dục ở Nhật Bản thì đa số là đều có sự can thiệp của government, của cơ quan chức năng, cho nên là về
về chất lượng giáo dục thì được đảm bảo, tất cả các trường đều được kiểm định, cho nên là về giáo dục thì mình không phải lo lắng về chất lượng đào tạo của các trường quốc tế ngay tại Nhật ha. Cái thứ hai là về chi phí, về học phí của trường thì ở tại Nhật thì trường áp dụng học phí cũng giống như là học sinh bản xứ, bản địa, chứ nó không có cao hơn gấp 2, gấp 3 lần so với các nước khác. Và Nhật Bản cũng là đất nước an toàn và cũng rất là nhiều du khách quốc tế cũng như là du học sinh quốc tế đến học tại Nhật. Thì khi học tập tại trường thì mình sẽ có cơ hội, đây là trường quốc tế nên mình sẽ được học tập và sinh sống cùng với những bạn học sinh người nước ngoài khác, các nước quốc gia khác ha. Còn nước gì thì tí nữa anh Daniel sẽ đề cập thêm. Ngoài ra thì khi du học tại Nhật thì các bạn còn có cái cơ hội là làm thêm trong thời gian học. Và ngoài ra đất nước Nhật Bản cũng là một trong những cái điểm đến du lịch nổi tiếng. Cũng giống như anh Daniel nói thì cái hình phía sau ảnh là cái núi Phú Sĩ thì nó chỉ cách có 35 phút đi tàu thì đi đến cái địa điểm du lịch nổi tiếng này. Và đất nước Nhật Bản thì rất là nhiều cái điểm tham quan du lịch rất là thú vị, đang chờ các bạn qua để khám phá ha. Ok, next slide. No problem. Yeah, so you've got access to these amazing cities like Tokyo and Osaka. We're 90 minutes from Tokyo, but you also get to experience these more calm places, and sometimes even in the middle of big cities, you've still got these shrines and temples you can visit and experience the culture. We are a liberal arts college. That's a little bit different to other universities in some very good ways. One is we have a very broad curriculum, and you are encouraged to take units from outside of your major because we want it to be an interdisciplinary education that you receive. We're trying to train you to be, creative, critical, independent, and global in your thinking. So, you are able to see and understand how the linkages between economics and politics work, how these things impact art and culture over time, how this forms history, how these cycles repeat, how psychology plays into these things. And now how we collect and analyze data about these trends as well. So we're teaching you how to think, not what. And, so it's very active, small class sizes. And all of this is to develop your employability and, to teach you the technical skills from the major, but also to develop your soft skills, your communication, your skills, your critical thinking ability. And through this, when you look at over a career, over a 40-year sort of period, Georgetown University did this. They looked at the return on investment of a liberal arts degree versus a similar 4-year degree in America. They found that, there was over 40 years, $250,000 increase in return on investment for liberal arts graduates. That is to say, they go further in their careers. They get higher up into corporations. They are more successful because of the style of education that they receive. Ok, thì với cái tên gọi của trường thì mấy bạn thấy là International College of Liberal Arts. Thì tại sao nên chọn cái ngôi trường Liberal Arts là chương trình giáo dục khai phóng? Thì ở Việt Nam mình đã bắt đầu hiểu đến, tìm hiểu và biết đến cái giáo dục khai phóng này là từ cái văn hóa, cái nền giáo dục của Hoa Kỳ, ở Mỹ ha. Thì Liberal Arts này rất là hiện tại cũng đang được áp dụng cái chương trình học ở tại Việt Nam. Đó là các bạn, cái chương trình học sẽ phong phú và mở rộng, thì các bạn sẽ được giới thiệu học tiếp cận cái nền giáo dục là nó liên ngành, nó rất là rộng và kiến thức rất là rộng. Và tại trường ICLA thì mục tiêu là giúp các bạn biết cách suy nghĩ, tư duy, phản biện, chứ không phải là
chỉ cho các bạn là nên suy nghĩ điều gì. Các bạn phải biết vận động trí não, biết tư duy phản biện ha. Và cái mô hình lớp học là sĩ số nhỏ sẽ giúp các bạn có tiếp thu được kiến thức cũng như là tiếp cận với lại giáo sư, giảng viên được sâu sát hơn và đặt câu hỏi trong lớp học và học một cách chủ động hơn. Thì việc giáo dục tại ICLA là giúp chung quy cuối cùng cũng giúp cho các bạn có được cái cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, thì có đem lại được cái giá trị đầu tư xứng đáng cho cái giáo dục, cho cái chi phí mà các bạn bỏ ra để đổi lại cái chương trình giáo dục tại ICLA, và các bạn sẽ có cái cơ hội nghề nghiệp cũng như cái mức lương ra trường xứng đáng sau 4 năm đầu tư cho giáo dục ha. Yes. Okay. So concretely, there are some differences between liberal arts and other universities. So one is the common curriculum. So in your first year, all students do a similar set of courses, and it's at the end of the first year, and this is after you've done things like the pathway unit for 3 of 4 majors. It's your choice. You declare your major at that time. So you get to try out the university in different majors before you make that decision, which is very powerful. You are in smaller classes. Typically at ICLA, classes are 10 to 15 students. So there's a lot more interaction between you and the professors, and you're encouraged to read widely on subjects. You're encouraged to take electives that are outside of your major as well, and that gives you a lot of freedom in how you how you design your degree. So at ICLA, up to 40% of your credits can come from electives. That means that you can try out many different things, and it just leads to more career options as well. Thì chương trình giáo dục khai phóng thì ở bậc đại học thì năm đầu tiên thì tất cả các chuyên ngành thì các bạn sẽ học theo một cái khung chương trình chung cho tất cả các chuyên ngành trong năm đầu tiên, và khi mà gần hết năm đầu tiên thì các bạn sẽ bắt đầu lựa chọn ngành học cho mình, chuyên ngành học của mình. Và trong một cái sĩ số lớp học thì ở trường chỉ đảm bảo khoảng từ 10 bạn, thì để cho các bạn có cái cơ hội được tiếp cận với lại giáo sư, với giảng viên được nhiều hơn. Thì ngoài ra trường cũng khuyến khích các bạn đọc nhiều, tham khảo nhiều cái tài liệu ngoài lớp học, chứ không phải chỉ học ở trên lớp không thôi. Và ngoài ra thì các bạn có rất là nhiều những cái môn elective, những cái môn tùy chọn, là 40% của chương trình học của các bạn là có những cái môn tùy chọn, để giúp cho các bạn được mở rộng cái năng khiếu, kỹ năng của mình, và có cái cơ hội mà khám phá thực sự là mình thích gì và mình có đam mê hoặc là cái sở trường của mình là gì. Đó, thì các bạn có rất là nhiều những cái môn học, và các bạn có thể tự thiết kế cái chương trình học cử nhân của mình bằng việc lựa chọn những cái môn học phù hợp với mình. Yes. Okay, so some information about ICLA. We are located in Kofu City in Yamanashi, which is about 90 minutes from Shinjuku, from the center of Tokyo, by rail. So very convenient access to Tokyo, and it's the home of Mount Fuji, Yamanashi Prefecture. You can see Yamanashi, you can see Fuji sort of behind me. It's about, as I said, about 30-40 minutes drive south of here. And, we get some amazing views of Mount Fuji all around the year. We have a very historic downtown with Kofu Castle there, so it's a nice place to check out. And as you can see, we're surrounded by mountains as well. We have the 5 lakes of Fuji area to the south. It's a very popular place for people from all over Japan to come camping, hiking, to climb Fuji, fishing, cycling, mountain biking, you name it. There's lots of golf courses here as well. And we are also home to Fuji-ku Highlands, which is the
Japan's largest collection of roller coasters. It has many current and former world record roller coasters like this thing. I'm too scared to ride this, but maybe your students would like to check it out when they're here. This has a world record for the highest angle back or largest angle back on a roller coaster. So yeah, that's a little bit about Kofu. You know, just also to say, you know, we have a full 4 seasons here, lovely mild spring and autumn, and you know, it gets a little bit cold in summer, in winter, but don't worry, it doesn't snow too much. How cold is it in winter? Down to usually about like 4 degrees. 4 degrees. At night it gets very cold, but yeah. Và mùa đông thì có thể lạnh lên tới 4 độ ha mấy bạn. Ok, thì một số cái hình ảnh của Daniel vừa chia sẻ thì trường tọa lạc ở thành phố Kofu right? Kofu. Yeah, in Kofu thì cách Tokyo 90 phút và trường cũng rất là gần ở núi Phú Sĩ ha, cũng chỉ cách núi Phú Sĩ khoảng 30-40 phút thôi. Thì các bạn thấy là vị trí của trường rất là đẹp và cũng có gần những cái khu vui chơi giải trí, thì có rất là nhiều cái hoạt động, ví dụ như là câu cá hay là leo núi ha, đi bộ. Thì rất là nhiều cái hoạt động để các bạn tham gia, thì rất là gần núi Phú Sĩ là cái địa điểm du lịch rất là nổi tiếng, vị trí trường rất là đẹp. Okay, so about YGU is a private not-for-profit university founded after the Second World War. It's quite famous in Japan for the number of Olympians that have graduated from our campus, or our current students. We have 5 departments, colleges, whatever you want to call it. ICLA is taught in English. We also have departments of law, business, health, nutrition, and sports science taught in Japanese. It is possible for international students to study in Japanese in those departments, especially law and business, but it's a different pathway to ICLA. So if you want more information about that, please let me know. But mainly for international students, we promote ICLA because you can study Japanese and get the degree in English at the same time. We do have a postgraduate school, again, taught in Japanese only. So. Ok, thì trường cái khoa ICLA của mình, International College of Liberal Arts, thì đặc biệt chỉ dành cho sinh viên quốc tế. Thì cái khoa ICLA, cái trường ICLA này nó nằm trong Đại học Yamanashi Gakuin. Thì đây là một cái tổ chức, một trường đại học tư thục thành lập từ năm 1946. Thì ở trường có rất là nhiều các vận động viên nổi tiếng đã từng tốt nghiệp tại trường. Hiện tại trường có 5 khoa là International Liberal Arts, Law, về luật, về kinh doanh, Business, Health and Nutrition, sức khỏe và dinh dưỡng, và khoa học thể thao, Sports Science. Thì ngoài ra trường cũng có cái chương trình Social Science, khoa học xã hội nhân văn cho cái hệ sau đại học. Yes. Okay, so again, ICLA offers the Bachelor of International Liberal Arts. It has a 60% international student ratio. Our students come from all over the world. We like to admit small numbers of students from many, many different countries, including Vietnam. We have Vietnamese students. And we have a 5-to-1 student to faculty ratio. So you get excellent access to the teaching staff. Yeah. Thì các bạn khi học tại trường ICLA thì tốt nghiệp các bạn sẽ nhận được bằng cử nhân Bachelor of International Liberal Arts. Thì hiện tại ở trường là có 60% là sinh viên quốc tế ha, đến từ 40 quốc gia khác nhau. Thì hiện tại cái sĩ số lớp là trung bình là 5 bạn trên một giáo viên, và chương trình học sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh. Yes. Okay. So
Again, we have 4 majors: global business and economics, poli-sci, interdisciplinary arts, and Japan studies. But there are a large number of electives and workshops you can take. There are no minors in Japan, but we have subject areas where you can take courses in data science, learn coding, data visualization, machine learning, algorithms, etc. Psychology and sociology, quantitative reasoning and natural sciences, so more coding, more math. And we have like cultural workshops, also martial arts workshops as well. I'll talk a little bit about them in a minute. And we have a Japanese language program. We can take you up to advanced level of Japanese. So you can take Japanese as an elective, and study abroad is also a popular option with our students as well. Chương trình học của trường thì hiện tại trường có 4 cái chuyên ngành là Global Business and Economics về kinh tế, kinh doanh toàn cầu ha, Political Science, khoa học về chính trị, rồi về nghệ thuật liên ngành. Nghệ thuật liên ngành thì trong này nó sẽ bao gồm là Visual Arts, Fine Arts, Visual Arts, Performing Arts, rồi Music, về âm nhạc, về nghệ thuật thị giác ha, rồi nghệ thuật trình diễn. Thì trong cái Arts này nó sẽ bao gồm rất là nhiều ngành học liên quan. Rồi ngoài ra có Japan Studies, về Nhật Bản học. Ngoài các chuyên ngành chính thì các bạn còn có những cái môn elective là các môn tự chọn, ví dụ như là có data science, khoa học dữ liệu, tâm lý, xã hội học, các môn về thống kê hoặc là khoa học tự nhiên. Rồi về võ thuật thì có rất là nhiều những cái môn elective. Lúc nãy thầy nói có hơn 40 cái môn học về elective cho các bạn chọn. Thì ngoài ra thì các bạn có thể chọn tiếng Nhật là một cái môn học phụ cũng được ha, tiếng Nhật. Thì ngoài ra ở trường cũng có chương trình study abroad, là chương trình trải qua 1 đến 2 kỳ ở nước ngoài. Thì cái này là không bắt buộc, tùy chọn. Okay. And in more detail, in each of our majors, we have academic pathways. So we have courses that focus more on finance or international business or on economics. And typically students will take 2 of these, but they're free to take courses from all 3 pathways. Political science, this focuses on international relations, comparative politics, public administration. You spoke about the different fields within the interdisciplinary art major just now, I think. And in the Japan Studies major, there are courses that can lead to careers in media, working in Japanese corporations, or in the tourism industry, or in academia as well. Dạ, thì các lộ trình học thì đối với cái ngành chính là Global Business thì các bạn có thể đi focus, tập trung về finance, về tài chính nè, kinh doanh quốc tế nè, hoặc là về kinh tế. Còn Political Science thì mình có những cái quan hệ công chúng nè, về chính trị so sánh nè, hoặc là về hành chính công. Rồi về Interdisciplinary Arts thì có Visual Arts nè, Music, rồi nghệ thuật về ngôn ngữ, hoặc là nghệ thuật về trình diễn. Về Nhật Bản học thì các bạn có thể nghiên cứu về truyền thông hoặc là kinh doanh ngay tại Nhật, hoặc là về du lịch tại Nhật, hoặc là về giáo dục ở Nhật. Yes. Okay. So moving on with the workshops, because we like to talk about this, it's rather unique in Japan. At ICLA, you can study the language, but also we put a lot of focus on teaching you about Japanese culture, and so you can do courses and workshops where you get hands-on experience of Japanese art forms, like flower arranging, like you can do courses in anime, graphic design, samurai culture, you learn calligraphy, tea ceremony, about samurai culture, about Mount Fuji culture as well. Our students actually made the armor they're wearing in this matsuri, in this festival they participated in. You can learn how to play a Japanese musical instrument like the shakuhachi or the koto, which is the harp he's playing here. Also Japanese theater like no, kabuki as well. So many different things, and it's very popular with our students.
Thì tại trường có tổ chức những cái buổi workshop, những cái buổi hội thảo chuyên đề và chuyên ngành với những cái bạn mà đặc biệt hứng thú vào một cái lĩnh vực, một khía cạnh nào đó và một cái chương trình học của mình thì có cái cơ hội được trải nghiệm sâu sát hơn hoặc thực hành những cái mà mình học và những cái lĩnh vực mà mình yêu thích, và đặc biệt là về văn hóa, những cái văn hóa mà bạn yêu thích ngay tại Nhật. Thì đó là những cái cơ hội được trải nghiệm thực tế. Okay. As I said before, we have Japanese language courses available as electives. We can take you from absolute beginner all the way up to advanced levels, so JLPT N2 and N1. We have workshops that prepare you to take those exams as well. So, you know, you can get a degree in English and study Japanese at the same time and get up to a very advanced level. Thì ở đây là ngôi trường quốc tế, cho nên là các bạn có thể học chương trình bằng tiếng Anh, khả năng tiếng Anh hiện tại của bạn, và tiếng Nhật sẽ được dạy ngay tại trường để đảm bảo là các bạn có cái khả năng giao tiếp trong cái cuộc sống hàng ngày ha. Và ngoài ra thì cũng có những cái buổi hội thảo workshop để hướng dẫn cho các bạn chuẩn bị các kỳ thi năng lực tiếng Nhật theo JLPT, là từ N1 đến từ N5 đến N2 ha. Thì trường giảng dạy cho các bạn từ cái trình độ mà sơ cấp cho tới nâng cao ha, thì được giảng dạy tiếng Nhật tại trường, và bằng cấp các bạn là sẽ bằng tiếng Anh, và ngoài ra các bạn sẽ có năng lực Nhật ngữ sau khi tốt nghiệp. Study abroad is possible. It's optional for our international students, but they can do it. Typically in their third year, they will do it, and all of the credits they get at a partner university come back to their degree. So it does not extend the length of the degree. We have partners all over North America, Europe, UK. We have sent students to Oxford University in England with this program, and it's all based on mutual tuition waiver. So you pay the low fee of ICLA and not the more expensive fee for international students of our partner university. Dạ, thì như chị có đề cập ngay từ đầu là ở trường mình có cái chương trình Study Abroad, đó là du học ở nước ngoài á, thì giống như là trao đổi từ 1 tới 2 học kỳ. Thì ở trường có cái hệ thống, cái network là đối tác với hơn 70 các trường ở các nước, ví dụ các nước Bắc Mỹ, ở Mỹ hay ở Anh. Ví dụ như học sinh ở trường vẫn có thể đi đến trường đại học Oxford ở Anh để học 1-2 kỳ, và đối với học phí thì là nó sẽ tương đồng với cái học phí mà bạn đang đóng tại ICLA. Và ngoài ra cái thời gian học cũng không có kéo dài cái thời gian học của các bạn luôn ha. Thì chương trình này thì nó không bắt buộc và nó tùy chọn cho các bạn. Okay. Here's some shots from inside our campus. It's a very modern building. We have student accommodation available. It is actually mandatory for all first-year students to live in the dorm. That gets you making friends from all over the world right from day one. You get your own room, and there is a cafeteria on site serving 3 meals a day during weekdays. There's also a large kitchen you can use for every other time too. Thì ở trường có nhà ăn ngay tại trường và chỗ ở cho các bạn sinh viên quốc tế ha. Thì năm đầu tiên thì các bạn bắt buộc phải ở trong trường để đảm bảo thứ nhất là về an toàn, cái thứ hai là về chương trình học của các bạn ha. Thì ở trường có cung cấp cái dịch vụ nhà ở trong trường và những cái facility thì các bạn sử dụng ngay tại trường. Thì sang năm thứ 2 thì các bạn có thể đi ra ngoài ở. Và trong trường cũng có nhà ăn, đó thì ăn ở ngay tại trường rất là thuận tiện. Yes. Okay, if you're very lucky, that could be the view from your dorm room window as well. There's lots of events all throughout the year, festivals, galas, there's sporting events. There's lots of sports facilities on campus. There's a gym that you can use for free as a student. And yeah, there's lots of clubs you could try out for as well.
Vì là đây là cái môi trường quốc tế rất là đa dạng văn hóa ha. Như các bạn thấy là sinh viên đến từ hơn 40 quốc gia khác nhau, cho nên là xuyên suốt một năm thì ở trường có rất nhiều các hoạt động và cho các bạn tham gia các lễ hội, và ngoài ra ở trường cũng có cơ sở vật chất về thể dục thể thao, phòng tập thể dục thể thao thì các bạn có thể sử dụng miễn phí để tăng cường cái sức khỏe của mình ha. Yep. Okay. Just very quickly to say that if you want to apply, you should contact deow to do it. We do not set minimum GPA. It's based on a holistic review, and because your grades are important, but they're not you as a whole person. So, and again, you do not need to speak any Japanese to apply to ICLA. Yeah. Thì khi mà các bạn muốn nộp hồ sơ vào trường thì có thể liên hệ với lại team DO, thì các anh chị ở DO sẽ hướng dẫn các bạn nộp hồ sơ. Thì hiện tại trường không có xét một cái điểm tối đa, điểm tối thiểu của GPA để nộp đơn vào trường, hoặc là để cân nhắc về học bổng, thì trường sẽ xem xét toàn diện cái hồ sơ của các bạn ha. Và các bạn có những cái điểm chuẩn hóa gì về học bạ, thì những cái chứng chỉ hoạt động ngoại khóa thì các bạn cứ nộp hồ sơ vào trường, thì DO sẽ hướng dẫn cho các bạn. Và ngoài ra thì trường cũng không yêu cầu cái năng lực tiếng Nhật ha, chứng chỉ năng lực tiếng Nhật khi nộp hồ sơ. Yes. Okay. So just very quickly, to apply, you need to be in your 12th year of high school. You need to be able to show your high school diploma before you arrive. And we accept many different standardized tests. We accept, students from IB diploma or students that have done A levels. And minimum English requirement is IELTS 6.0 or equivalent to that. And we accept many different English language qualifications like Duolingo, TOEFL, TOEIC, etc. Yeah. Thì vì đây là trường đại học nên đầu tiên thì các bạn phải có cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông ha, chương trình tốt nghiệp trung học phổ thông. Rồi các bạn, nếu các bạn học những cái chương trình quốc tế thì trường cũng chấp nhận cái điểm IB hoặc là A level nếu học chương trình quốc tế của Anh ha. Thì và năng lực tiếng Anh thì IELTS 6.0 và tương đương thì các bạn có thể làm bài test online, Duolingo hoặc những cái bài test khác. Thì hiện tại là DO cũng là đại diện của kỳ thi ITEP thì months that you are here. So that's also good. I should say as well that you can work up to 28 hours per week part-time, and that can help you cover your living expenses as well. Thầy Daniel chia sẻ là hiện tại ở trường đang offer học bổng cho các bạn ở các mức là 25, 50, 75 đến 100% học phí, và cái học bổng này sẽ áp dụng cho cả 4 năm. Và ngoài ra, ngoài cái học bổng ở trường thì các bạn ở trường cũng sẽ hỗ trợ các bạn tìm những cái cơ hội học bổng do chính phủ của Nhật cấp cho sinh viên quốc tế ha, sẽ cấp cho các bạn đủ trang trải về chi phí tiền ăn, ăn ở từ 6 cho tới 12 tháng đầu tiên. Thì cái này là trường sẽ hỗ trợ cho các bạn nộp đơn trước khi các bạn sang. Và ngoài ra thì thầy cũng nói là ở Nhật thì các bạn có thể đi làm thêm 28 tiếng một tuần. Thì khi các bạn có cái thu nhập từ việc làm thêm, nó cũng giúp cho bạn trang trải về chi phí sinh hoạt của mình ha. Thì đó là những cái hỗ trợ từ phía nhà trường rất là tốt để cho các bạn có cơ hội được đi học tại ICLA. Và ngoài ra thì trường cũng chấp nhận các bạn đi chuyển tiếp là dành cho các bạn mà đang học đại học quốc tế, có học bằng chương trình tiếng Anh, hoặc là có cái kết quả học lực tốt một xíu thì mình cũng có thể đi chương trình chuyển tiếp. Các bạn là hoàn thành tối đa là 2 năm cao đẳng hay đại học tại Việt Nam thì có thể chuyển tiếp sang trường ICLA để lấy bằng cử nhân tại Nhật. Yes, Daniel. Okay. So we are currently taking applications for our fall 2022 intake. We have 2 intakes per year. They are April and September. So that's spring and fall.
in Japan. So for September 2022 starts, the deadline is April 18th. So you still have some time to get your applications in. You can apply with DEOW's assistance. They are our representative in Vietnam. So please use them. They're a great agent for you. Every student has an interview as part of the application process. To apply, there is a fee of 7,000 yen. Yeah. Thì ở trường mình có hai cái kỳ nhập học là kỳ vào tháng 4 và tháng 9. Thì sắp tới là kỳ tháng 9 mình nhập học thì có cái thời hạn nộp hồ sơ là tới ngày 18 tháng 4. Thì các bạn nào mà đang tìm kiếm cái cơ hội học bổng và yêu thích đất nước Nhật Bản thì là nộp hồ sơ sớm. Và ở trường có một cái quy trình là họ sẽ phỏng vấn học bổng. Thì bên các anh chị ở DO sẽ hỗ trợ các bạn trong cái quy trình này. Yes, Daniel. Okay. Post graduation, there are many things that you can do with this degree, and we help prepare you for the modern workforce with career design courses, actually part of that common curriculum I spoke about, and we assist you to get internships, and many of our students will do sometimes 2 or 3 of them while they are studying with us. We can support you to get your Japanese to a very high level and get the qualifications of N2 or N1 if you want to do that. That can help you if you want to work in Japan. Many students will do job hunting activities in their 4th year and have guarantees of employment before they graduate. If you don't do that, there is a post-study visa extension as well. So you can go job hunting for up to 6 months. And there's many jobs you can do. Our students are going into a wide variety of careers, everything from finance, marketing, into tourism. Some are working as audio engineers, graphic designers, freelance, artists, working in Japanese corporations, everything from startups up to mega corporations. We have a very high graduate employment rate. It's really great to see where people are going. And postgraduate study is definitely an option for people that have done liberal arts. About 1/3 of our students go on to postgraduate study either here in Japan or abroad. And again, it's really interesting to see where they're going. If you want to make Japan your home long term, like I have, I've been here about 12 years, there is a points-based path to permanent residency as well. And you can, unlike some other countries, as a student, you can stay in Japan for as long as you want after you graduate. As long as you're employed and you maintain that visa, you can stay here long-term very easily. So it's another thing that makes Japan great. Yeah. Thì đây là những cái cơ hội dành cho các bạn sau khi học xong ha. Thứ nhất là trường ngay tại trường sẽ hướng dẫn thiết kế lên kế hoạch nghề nghiệp cho các bạn và giới thiệu việc làm thực tập ha. Thì ở trường ICLA là có tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm rất là cao. Ngoài ra thì các bạn nào mà muốn sau khi học xong mà muốn có một cái chứng chỉ năng lực tiếng Nhật thì ở trường cũng hỗ trợ cho các bạn về cái kỳ thi JLPT ha. Để các bạn có thể có cái chứng chỉ là N1, N2 thì sẽ hỗ trợ các bạn trong việc tìm kiếm việc làm cũng như là cái năng lực tiếng Nhật thật sự của mình ha. Và trường cũng hỗ trợ gia hạn visa cho các bạn và giới thiệu những cái việc làm như nãy Daniel có nói, liệt kê một số ngành ví dụ về marketing, kinh doanh, truyền thông, rồi rất là nhiều cái cơ hội việc làm tại Nhật, những công ty start-up nè. Đó. Thì rất là nhiều cái cơ hội việc làm tại Nhật. Ngoài ra thì các bạn có thể lựa chọn là học sau đại học tại trường. Và đối với những bạn mà muốn được ở lại Nhật sau khi học xong, có một cái được trở thành có cái thường trú nhân ngay tại Nhật á, thì ở trường cũng sẽ có những cái đội ngũ tư vấn về cái chương trình. Các bạn có nộp online, trường sẽ hướng dẫn cách nộp PR nếu mà mấy bạn muốn được sinh sống lâu dài ngay tại Nhật sau khi học xong ha. Yes. Okay, so look, that's it from me. Thank you very much for sticking around and listening to the presentation.
And at this stage, I guess we'll take some, or, you know,